What's up, guys? Welcome to Fireplace Talks. I'm your host Moredi. Now today I have a very special thing for you. Nataka unia company, I want to fly the fixed wing aircraft. Kale kandege kadogo kanakuwaga na pilot na passenger peke yake. So nimekuja hapa Meru National Park for that reason. I want to fly that plane. And the reason nataka kufly hiyo ndege ni sababu nakuwaga na fear ya height. I'm usually afraid of the heights, so I want to face that, to confront that fear by using kupandaka kandege kadogo, because kanakuwaga very light, so turbulence za hewa ukafanya ka swing. So I want to face that fear by being in that particular plane. And the reason being ya kwamba nataka kuspark my adrenaline. Una realize most of the guys complain that we are bored, I don't know what to do, my life is just same thing, like I wake up in the morning, I make a cup of tea and then take a shower and then go to work, come back home, same old thing, same routine. We should learn how to do things differently. Yani kama umezoea kutembea hii barabara, tembele barabara ingine, and especially kama iko na dogi. Wacha dogi zikukimbize, make sure that pia dogi si zile zinaweza kukuumiza, but at least have that ka adrenaline rush, enda hiyo barabara, wacha dogi zikukimbize, kimbia kidogo ala, kwani utashinda na routine moja. If hiyo imekuwa ngumu, kama ni asubuhi umeamka, don't make tea the same style you've been using for the last 20 years. Try to do things differently. Anza na maziwa badala kuanza kuweka maji. Start doing crazy stuff. Na the moment utafanya hivyo, utaona your consciousness itakuwa present na whatever you are doing. But ukiwa utafanya kitu the same way you've been doing, utaona you turn to be a machine. Unafanya vitu tu, your brain is not there, you are thinking of other things, and then because kitu ulikuwa ukifanya inaenda automatically, uko autopilot mode. Nimechoka kidogo na pia niko na anxiety, so don't mind about how I speak today. So unakuwaga autopilot. So the only remedy to that, badala ya ukisema nimeboeka na life, fanya hivi, start doing things differently. Umekuwa ukipika ugali unaweka maji hiyo unga, try to do something. Afadhali hata uchome hiyo unga na pan, and then hiyo unga ikikuwa brown, weka maziwa, kula kama Weetabix. Nani alisema lazima by the ugali ipikwe vile si tumeweza kupika? We have to learn to do things differently. We have to learn to change the life from how we've known it to how we want it to be. Hata kama si kitu itakubamba, wacha lakini kumejaribu kitu mpya. Otherwise utaishi hapa kusema my life is not interesting, I'm just repeating the same old thing. Anyway guys, that is my talk today. That is my advice, that let's learn to do things differently. Hata kama itatokea poa, but you see your consciousness itakuwa very present, na utaona hiyo time utacheka, utapea watu your food, watakucheka, but life is going on, life is moving, other than kufanya vitu ati perfectly, lakini it's the same routine. So mimi nimekuja hapa because I want to face my fears. Nataka kuingia kwa hii ndege nione vile kutaenda. So guys, welcome on board. Kuwa na mimi, ogopa na mimi, let's fear together, karibu, acha tuingie kwa ndege.
yani so I told you guys itakuwa moto. Mbona vile nimesweat yani. Akoka kitu yani ni mbaya. You know, kanaenda ile unasikia brain imeachwa kwa hewa. So guys, the most important thing kwa hii clip ni kukushow, try to do things differently, do some things that will raise your adrenaline sometimes man. Usikae tu unafanya vitu kitu moja the same way, fanya kitu different tafadhali. Hata uende mahali unajua kuna mwenda wazimu fulani utulio mtaa, enda waambie hey, ni aje akukimbize ni nini wewe, yani kimbia kidogo ala, you know, hiyo ni kitu poa. So guys, kuna vitu pia nimelanikiwa huko juu and I'll be sharing a lot in the upcoming videos, so please subscribe to Fireplace Talks. Cheers guys, see you next time katika clip inakam. Wacha nikaoge maze, roho inapiga kupiga, yani imekuwa ni thrilling mbaya. Do something that will bring your entire attention to today, to the moment. Kama kukimbizwa na dogi, kama kuride kitu kama nimeride, if you cannot get that, chukua nduthi ride kama umesimama, but be careful, sijiwe by the way, don't kill yourself, okay? See you next time guys, and I hope you've really enjoyed with me. Poa, cheers, see you next time.